సుప్రభాతం పిల్లలు. ఈరోజు మనం క్లాస్ 5 ఈవీఎస్ 5వ పాఠం అగ్రికల్చర్ చూద్దామా? సృజన భోజనం వేస్ట్ చేయడాన్ని చూసిన టీచర్ ఇలా అన్నారు, హే సృజన, do you know how hard a farmer works to bring food into your plate? పిల్లలు, కాబట్టి భోజనాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. Do you eat midday meal in your school daily? పిల్లలు, స్కూల్లో మీరు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని తింటారు కదా? Have you seen your classmates wasting food during lunch? పిల్లలు, మీ మిత్రుల్లో ఎవరైనా భోజనాన్ని వేస్ట్ చేయడం మీరు గమనించారా? అలాంటి వారికి మీరు ఏం సూచనలు ఇస్తారు? Food is important for all human beings. There are many people who don't have enough food. It takes a lot of effort to cultivate and supply food. మనుషులందరికీ ఆహారం చాలా ముఖ్యం. కొంతమంది ప్రజలకు కావలసినంత ఆహారం అందడం లేదు. ఆహారాన్ని పండించడము మరియు రవాణా చేయడము చాలా శ్రమతో కూడిన పని. ఇలాంటి ఆహారాన్ని మనం వృధా చేయకూడదు కదా? The rice we eat is obtained from paddy. Do you know how paddy is grown? పిల్లలు, మనం తినే అన్నం వరి నుండి లభిస్తుంది. వరిని ఎలా పండిస్తారో మీకు తెలుసా? There are different phases in the cultivation of paddy. Farmers plow the land, sow the seeds, irrigate the fields, transplant the saplings, use manure and fertilizers, weed the fields, protect the crops, harvest it, and store the grains. పిల్లలు, వరిని పండించడానికి ముందుగా భూమిని దున్నాలి. తరువాత నీరు పట్టి పొలాన్ని చదును చేసుకోవాలి. వరి నాట్లు వేసుకోవాలి. అవసరమైన ఎరువులు, మందులు పిచికారీ చేసుకోవాలి. కలుపు మొక్కలను తీసివేయాలి. పంటను సంరక్షించుకొని పంటను నూర్పిడి చేసుకోవాలి. సేకరించిన ధాన్యాన్ని జాగ్రత్తగా నిలువ చేసుకోవాలి. Let us know. Field to plate. పొలం నుండి పల్లెం వరకు. How hard a farmer works to bring food to our plate. Look at the different stages of cultivation of paddy. ఆహారం పల్లెం వరకు రావాలంటే ఎంత శ్రమ పడాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. Plowing the field. Farmers first prepare the field for cultivation. They plow the fields with bullocks or tractors. ముందుగా రైతులు పంట పండడానికి అనువుగా భూమిని దున్నాలి. ఎద్దులతో గాని ట్రాక్టర్తో గాని దున్నుతారు. Leveling. The field is filled with water and has to be leveled for plantation. పొలానికి నీరు పట్టి చదును చేసుకోవాలి. Transplantation.
Farmers bring seedlings from paddy blocks and transplant them in the field. ముందుగానే నారు పోసుకున్న వరిని తీసుకువచ్చి వరి నాట్లు వేసుకోవాలి. Watering. Paddy requires water in a large scale. Hence, watering the field is done more regularly. వరికి నీరు చాలా అవసరం. నదీ ప్రవాహం దగ్గర ఉన్న రైతులు నది నీటిని వాడుకుంటారు. చెరువులు దగ్గరగా ఉన్న రైతులు చెరువు నీటిని వాడుకుంటారు. ఇవి అందుబాటులో లేని రైతులు బోరుబావి నీటిని వాడుకుంటారు. వరికి నీరు ఎంత అవసరం అంటే 1 కిలో బియ్యం పండడానికి దాదాపుగా 3000 నుండి 5000 లీటర్ల వరకు నీరు అవసరం. Fertilizing. Plants get nutrients from soil. Farmers use compost and fertilizers for better yield. రైతులు పంట బాగా పండడానికి ఎరువులను చల్లుతారు. Crop protection. Usually, plants get affected by diseases which destroy the crops. To avoid this, farmers use pesticides. పంటను చీడపీడల నుండి కాపాడడానికి రైతులు మందులను పిచికారీ చేస్తారు. Harvesting. After ripening, the paddy is harvested. పంట పండిన తర్వాత కోతలు కోస్తారు. Threshing. After harvesting, the paddy is dried for few days. Grains are separated from the straw by threshing. కోత కోసిన పంట కొద్ది రోజులు ఎండిన తర్వాత నూర్పిడి చేస్తారు. Winnowing. Grains and husk are separated by winnowing. తరువాత ధాన్యాన్ని తూర్పారబెట్టి ధాన్యాన్ని చెత్తను వేరు చేస్తారు. Storing. The paddy is separated in gunny bags and stored in a godown. ఇలా సేకరించిన ధాన్యాన్ని సంచుల్లో నింపి గాదుల్లో భద్రపరుస్తారు. Milling. The paddy grain is milled and rice is obtained. That is how we get rice. వరిని మిల్లులకు తరలించి మరపట్టించి బియ్యంగా తయారు చేసుకుంటాం. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Activity. Arrange the stages of cultivation in a sequential order. పిల్లలు,
వరి పండించే క్రమాన్ని గుర్తించండి. Farmers cultivate various types of crops. Example, maize, jowar, cotton, turmeric, chili, etc. Each crop has its own process of cultivation. పిల్లలు, మనం ఇప్పుడు వరి ఎలా పండించాలో తెలుసుకున్నాం. అలాగే రైతులు వివిధ పంటలు పండిస్తారు. ప్రతి పంటకు ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు ఉంటాయి. కొన్ని పంటలైతే కాలంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. థింక్ అండ్ డిస్కస్. Are there any differences in the process of cultivation of paddy and cotton? పిల్లలు, వివిధ పంటలు పండించడానికి వివిధ పద్ధతులు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా. అలాగే వరి పండించడానికి, పత్తి పండించడానికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. Irrigation. Supply of water to the field for cultivation is called irrigation. Water is the essential resource for paddy. Paddy is also known as waterlogged crop. Water is supplied in different ways. The supply of water to the fields for cultivation are four types. They are field irrigation, furrow irrigation, sprinkler irrigation, and drip irrigation. పిల్లలు, పొలానికి నీరు కట్టడాన్ని ఇరిగేషన్ అని అంటారు. వరికి నీరు చాలా అవసరం. అందుకని మడి నీటితో నిండి ఉండాలి. పిల్లలు, వివిధ పంటలకు వివిధ రకాలైన నీటి తడులు ఇవ్వాలి. ఇవి ప్రధానంగా 4 రకాలు ఉంటాయి. 1. పొలానికి నీరు వదలడం. 2. సాలుల ద్వారా నీటిని వదలడం. 3. స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా నీటిని చల్లడం. 4వ పద్ధతి చెట్ల వేర్లకు పైపుల ద్వారా నేరుగా నీటిని అందించడం. దీనినే బిందు సేద్యం అని కూడా అంటారు. Field irrigation. Field irrigation is the supply of water to the field when the rainfall is not enough. వర్షాలు సరైన సమయానికి కురవనప్పుడు పొలానికి నీటి తడులు ఇవ్వడాన్నే ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ అని అంటారు. Furrow irrigation. Furrows and trenches are dug in the field and the water is supplied through channels in this irrigation. పొలంలో సాలుల ద్వారా నీటిని అందించడాన్నే ఫరో ఇరిగేషన్ అని అంటారు. ఉదాహరణకు చెరుకు, మిరప పంటలకు ఈ పద్ధతిని వాడతారు. Sprinkler irrigation. This is the method of supplying water in a controlled manner in the way similar to rainfall. పొలానికి నీటిని స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా వెదజల్లడం స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్. ఈ పద్ధతి వర్షాధార పంటలకు అనువైనది. Drip irrigation. Water pipes have holes through which water drips in the soil.
The water goes directly to the roots. పైపుల ద్వారా చెట్టు వేర్లకు నీటిని చుక్క చుక్క అందించడాన్నే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అని అంటారు. దీనినే బిందు సేద్యం అని అంటారు. మెట్ట ప్రాంతాలు, నీరు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ పద్ధతిని వాడతారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా నీటిని చాలా ఆదా చేయవచ్చు. Think and discuss. Have you ever seen drip irrigation? Why was that method adopted? పిల్లలు, బిందు సేద్యాన్ని చూశారు కదా? నీటిని ఆదా చేయడానికి ఈ పద్ధతిని వాడతారు. What are the uses of furrows? What happens if there are no furrows in the fields? సాలులు ఉండడం చేత నీరు పంటకు సమంగా అందుతుంది. సాలులు లేకపోతే ఎగుడు దిగుడు పొలాలలో నీరంతా ఒకవైపుకు చేరిపోతుంది. When you have little water resources in your area, which irrigation method you adopt? పిల్లలు, తక్కువ నీటి వనరులు ఉన్న ప్రాంతాలలో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మెథడ్ని వాడాలి. What are the water saving methods of irrigation? స్ప్రింక్లర్లు మరియు బిందు సేద్య పద్ధతులు నీటిని చాలా వరకు ఆదా చేస్తాయి. Tools used in agriculture. Look at the following pictures. పిల్లలు, ఈ చిత్రాలను గమనించండి. Traditional tools of agriculture. సంప్రదాయ వ్యవసాయ పనిముట్లు. Plow, grape hoe, rake, sickle, మడక లేదా నాగలి, పార, పల్లరేకు, కోత కొడవలి. Modern tools of agriculture. ఆధునిక వ్యవసాయ పనిముట్లు. Paddy transplanter, paddy cutting machine, వరి నాటు యంత్రము, వరి కోత యంత్రము. Think and discuss. Is it good to use machines for cultivation? Give reasons. వ్యవసాయంలో ఆధునిక పనిముట్లను వాడడంలో లాభాలున్నాయి, నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, యంత్రాలు వాడడం చేత పని త్వరగా అవుతుంది. యంత్రాల ద్వారా వ్యవసాయం చేయడానికి పెట్టుబడి చాలా అవసరం. List the tools which farmers used in the olden days and at present. రైతులు పాతకాలంలో నాగలి, గుంటక, పలుగు, కబిలి, యాతము వంటి పనిముట్లను వాడేవారు. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు, టిల్లర్లు, మోటార్ పంపు సెట్లు వంటివి వాడుతున్నారు. Name the hand tools used by farmers in cultivation. పార,
గడ్డపార, కోత కొడవలి వంటి చేతి పనిముట్లను రైతులు వాడుతున్నారు. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Manure and fertilizers. The growth and the productivity of plant depends on the fertility of the soil. The use of fertilizers enhance the growth and production of the crops. Farmers are suggested to use natural fertilizers such as compost, remains of plants, cow dung, excreta of animals, etc. Because chemical fertilizers remain in the soil and degrade the soil fertility. సారవంతమైన మట్టి మంచి ఫలసాయాన్ని ఇస్తుంది. ఎరువుల వాడకం వల్ల పంటలు బాగా పెరిగి ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పంటలకు సేంద్రియ ఎరువులను వాడమని రైతుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. ఆవు పేడ, పంట యొక్క వ్యర్థాలు సేంద్రియ ఎరువు కిందికి వస్తాయి. ఈ సేంద్రియ ఎరువులు నేలను సారవంతంగా చేస్తాయి. రైతులు రసాయన ఎరువులు వాడటం వల్ల భూమి యొక్క నాణ్యత క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. హౌ ఆర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ రేరింగ్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్? పశువుల యొక్క పేడ పంటలకు చాలా అవసరం. అందుకే పాడి పంట అన్నారు. Crop protection. Crops should be protected from harmful insects, pests, and diseases. Crops also need to be protected from animals. పంటలకు చీడపీడల నుండి రక్షణ అవసరం. అలాగే పంటలకు ఇతర జంతువుల నుండి, పక్షుల నుండి కూడా రక్షణ అవసరం. You may have seen some caterpillars crawling on leaves. పిల్లలు, ఇలాంటి గొంగళి పురుగులను ఆకులపైన మీరు చూసే ఉంటారు. ఇవి పంట పొలాలకు ఎంతో హాని చేస్తాయి. The caterpillar grows up, becomes a moth, and damages the crop. The caterpillar passes through different stages and it damages the crop. But the insects like butterflies, bees, etc. play an important role as they help in pollination. Let us see the life cycle of a butterfly. గొంగళి పురుగులు పంట పొలాలను నాశనం చేస్తాయి. గొంగళి పురుగు అనేది తన జీవన పరిణామ క్రమంలో ఒక దశ మాత్రమే. గొంగళి పురుగులు ప్యూపాగా మారి అటు తర్వాత చిమ్మటలు, సీతాకోక చిలుకలుగా మారతాయి. చిత్రం ఏమంటే ఈ చిమ్మటలు, సీతాకోక చిలుకలు పంట పొలాలలోని ఇతర క్రిమికీటకాలను ఆహారంగా తింటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పరపరాగ సంపర్కంలో తోడ్పడతాయి. మంచి దిగుబడి రావడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం. పిల్లలు, ఇప్పుడు సీతాకోక చిలుక యొక్క జీవిత చక్రాన్ని చూద్దామా? సీతాకోక చిలుక గుడ్లు పెడుతుంది. ఆ గుడ్ల నుంచి వచ్చిన గొంగళి పురుగులు ఆకులను తిని పెద్దవవుతాయి. ఆ తరువాత ఆ గొంగళి పురుగులు గూడు కట్టుకొని ప్యూపా స్టేజ్లోకి వెళ్తాయి. ప్యూపా దశ అయిపోయిన తర్వాత సీతాకోక చిలుకలుగా మారతాయి. ఈ సీతాకోక చిలుకలు మళ్ళీ గుడ్లు పెడతాయి.
Think and discuss. If there are no butterflies and bees, what will happen? పిల్లలు, ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం కదా, సీతాకోక చిలుకలు, తేనెటీగలు లాంటి కీటకాలు లేకపోతే పరపరాగ సంపర్కం జరగదు. అలాంటప్పుడు పంటలు పండవు. In the paddy field, you may observe little fish-like organisms. Are they real fish? అవి చేపలు కాదు, కప్పపిల్లలు. No, they are not fish. They are the tadpoles. They grow and become frogs. కాదు, అవి చేపలు కాదు, డింబకాలు అంటే కప్ప పిల్లలు. ఇవే పెద్దయిన తర్వాత కప్పలుగా మారతాయి. Let us see the life cycle of the frog. పిల్లలు, ఇప్పుడు కప్పల యొక్క జీవిత చక్రాన్ని చూద్దామా? కప్పలు గుడ్లను పెడతాయి. గుడ్ల నుండి డింబకాలు వస్తాయి. క్రమంగా ఆ డింబకాలకు వెనక కాళ్ళు, క్రమంగా ముందు కాళ్ళు కూడా వస్తాయి. ఆ తరువాత వాటి యొక్క తోక ఊడిపోయి కప్పలుగా ఎదుగుతాయి. When frogs grow up, they feed on insects and bugs. కప్పలు రైతులకు ఎలా సహాయపడతాయంటే, అవి పంట పొలాల్లోని క్రిమికీటకాలను తింటూ నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. Think and discuss. How does a farmer protect his crops? పిల్లలు, రైతులు వారి పొలాలను ఎలా కాపాడుకుంటారు? Visit the nearby fields. List the insects and animals that damages the crop. రకరకాలైన క్రిమికీటకాలు, పక్షులు, ఎలుకలు, అడవి పందులు లాంటి జంతువులు పంటలను నాశనం చేస్తాయి. Pesticides are used to protect the crops from the pests. Indiscriminate use of pesticides is harmful to the environment. క్రిమికీటకాలను నిర్మూలించడానికి క్రిమి సంహారకాలను పిచికారీ చేస్తారు. వీటిని అధిక మొత్తంలో వాడితే పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. Scarecrow is one type of method for crop protection. పొలంలో దిష్టిబొమ్మలు పెట్టడం వల్ల పక్షులు, జంతువులను నివారించవచ్చు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, సేంద్రియ వ్యవసాయం. To get high yield, farmers use chemical fertilizers and pesticides indiscriminately. These products cause diseases like cancer. అధిక దిగుబడులు రావడానికి రైతులు రాసాయనిక ఎరువులను, క్రిమి సంహారకాలను విచ్చలవిడిగా వాడతారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి నష్టం కలగడమే కాకుండా ప్రజలకు క్యాన్సర్ వంటి జబ్బులు వస్తాయి. So farmers are advised to follow organic farming methods. Organic farming is the method of crop and livestock production that involves natural and conventional way of farming. Farmers use organic manure like cattle waste, vermicompost, oil cakes, and biological wastes. అందుకే రైతులకు సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించడం జరుగుతోంది. సేంద్రియ వ్యవసాయంలో సహజమైన మరియు
సంప్రదాయ పద్ధతులను పాటించడం జరుగుతోంది. ఈ పద్ధతిలో రైతులు సేంద్రియ ఎరువులు, వానపాము యొక్క ఎరువులు, ఇతర సేంద్రియ వ్యర్థాలను ఎరువులుగా వాడతారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ZBNF. దీనినే ZBNF ఫార్మింగ్ అని అంటారు. అంటే సున్నా పెట్టుబడి సహజ వ్యవసాయ పద్ధతి. Organic farming is better for environment. Organic farming practice reduce pollution, conserve water, reduce soil erosion, increases soil fertility and use less energy. సేంద్రియ వ్యవసాయం పర్యావరణ హితమైనది. సేంద్రియ వ్యవసాయం వల్ల కాలుష్యం ఉండదు, నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటాం, భూమి కోత ఉండదు, నేల కోరివేత ఉండదు, భూసారం పెరుగుతుంది మరియు తక్కువ శక్తిని వినియోగించుకుంటాం. Do you know the traditional storing methods of grains? పిల్లలు, మీకు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ధాన్యాన్ని ఎలా నిల్వ చేయాలో తెలుసా? The grains are dried under sunlight and then stored in well-ventilated rooms. Pesticides are sprayed in and around the place before storing. They should be placed on an elevated structure to prevent the insects and rats from entering. ధాన్యం బాగా ఎండిన తర్వాత గాదుల్లోనూ సంచుల్లోనూ నింపడం జరుగుతుంది. వీటిని బాగా గాలి వెలుతురు వచ్చే గదుల్లో నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. క్రిమి కీటకాలు, ఎలుకలు చొరపడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. పిల్లలు, ఇవి సాంప్రదాయ నిల్వ పద్ధతులు. ఇవి ఆధునిక నిల్వ పద్ధతులు. Let us do. What are the traditional methods of storing? Ask your parents. Collect the information and present it in the classroom. పిల్లలు, సాంప్రదాయ నిల్వ పద్ధతుల గురించి మీ తల్లిదండ్రులను అడిగి తెలుసుకోండి. ఆ విషయాలను ఇతర పిల్లలతో తరగతి గదిలో పంచుకోండి. Activity. Draw the pictures of spade, sickle and plough and write their uses. పిల్లలు, పార, కోత కొడవలి, నాగలి యొక్క చిత్రాలను గీయండి. వాటి యొక్క ఉపయోగాలు రాయండి. Spade is used for digging and making furrows. Sickle is used for harvesting crops and removing weed. The plough is used to make soil soft and sow seeds. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Name the crop which is cultivated in majority of the districts in Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలలో ప్రధాన పంటలను తెలియజేయండి. Crops in our state.
Rice is the major food crop in our state. Agriculture is the main occupation of about 62% of the people. Jowar, bajra, maize, ragi, small millets, pulses, tobacco, cotton, and sugarcane are the important crops of our state. మన రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన పంట వరి. మన రాష్ట్రంలో 62% మంది ప్రజలు వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడ్డారు. జొన్నలు, సజ్జలు, మొక్కజొన్న, రాగులు, అపరాలు, పొగాకు, పత్తి మరియు చెరుకు మన రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రధాన పంటలు. మేజర్ క్రాప్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. పిల్లలు, ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయో ఈ మ్యాప్ చూసి తెలుసుకోండి. పిల్లలు, మ్యాప్ను గమనించారు కదా? ఇప్పుడు ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయో రాయండి. థింక్ అండ్ డిస్కస్. వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్? పిల్లలు, మీ గ్రామంలో పండించే పంటలేవి? In my village, we mainly grow tomatoes and groundnuts. The other crops that we grow are vegetables, ragi, pulses, and paddy. మా గ్రామంలో టమోటాను మరియు వేరుశెనగను ప్రధానంగా పండిస్తారు. ఇవే కాకుండా కూరగాయలు, రాగి, అపరాలు మరియు వరిని పండిస్తారు. What are the crops mentioned in the map? మ్యాప్లో తెలియజేసిన పంటలేవి? The crops mentioned in the map are banana, rice, orange, okra, turmeric, livestock, sorghum, and tomato. మ్యాప్లో ఉన్న పంటలు అరటి, వరి, నారింజ, బెండ, పసుపు, పాడి, సజ్జలు మరియు టమోటాలు. List out the crops which grow in your district. పిల్లలు, మీ జిల్లాలో పండే పంటల జాబితాను తయారు చేయండి. The main crops grown in our district are groundnut, tomato, pulses, rice, vegetables, and flowers. మా జిల్లాలో పండే ప్రధాన పంటలు వేరుశెనగ, టమాటో, అపరాలు, వరి, కూరగాయలు మరియు పూల తోటలు. What are the major crops cultivated in our state? మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా పండే పంటలేవి? The major crops cultivated in our state are paddy, jowar, bajra, maize, ragi, small millets, pulses, tobacco, cotton, and sugarcane. మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా పండే పంటలు వరి, జొన్న, సజ్జ, మొక్కజొన్న, రాగి, అపరాలు,
పొగాకు, పత్తి మరియు చెరకు. కల్టివేషన్ ఆఫ్ సిరియల్స్, ధాన్యాల పంటలు. ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్స్, కొర్రలు. బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్స్, అండుకొర్రలు. లిటిల్ మిల్లెట్స్, సామలు. కోడో మిల్లెట్స్, అరికెలు. బార్న్యార్డ్ మిల్లెట్స్, ఊదర్లు, etc. are the millets grown in our state. We should eat all types of millets along with rice. పిల్లలు, మనం బియ్యంతో పాటు ఇతర ధాన్యాలను కూడా తినాలి. ఇండియా is the second largest producer of rice, wheat and other cereals. పిల్లలు, భారతదేశం బియ్యము, గోధుమలు మరియు ఇతర ధాన్యాలను పండించడంలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. Do you know which one is a healthy food? పిల్లలు, ఆరోగ్యకరమైన భోజనం అంటే ఏమిటి? In class 3, we learned that we get food from plants and animals. Now, let us learn how does the food keeps us healthy. The food we eat is the source of our energy. పిల్లలు, మనం తీసుకునే ఆహారం చెట్లు మరియు జంతువుల నుండి లభిస్తుందని తెలుసు కదా? ఇప్పుడు మనం ఆహారం వల్ల ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంటామో తెలుసుకుందాం. మనం తీసుకునే ఆహారమే మనకు శక్తినిస్తుంది. Let us do. Let us see what Srinu, Kusuma and Chandu eat every day. Srinu eats rice with chutney or powders made with pulses like groundnuts or Bengal gram, pallipodi or kandipodi, with oil or ghee. Sometimes he eats roadside food. పిల్లలు, శ్రీను, కుసుమ, చందు ఏం తింటారో ఒకసారి గమనిద్దాం. పిల్లలు, శ్రీను అన్నంలో చట్నీని కానీ లేదా పల్లిపొడి లేదా కందిపొడిని నూనెతో కానీ నెయ్యితో కానీ కలుపుకొని తింటాడు. ఒక్కొక్కసారి చిరుతిండ్లను కొనుక్కొని తింటాడు. కుసుమ eats vegetables, eggs, fruit and millets. She takes sprouts of dry peas, chickpeas or lentils. She also drinks ragi gruel. She eats chickpea made of groundnuts and sesame seeds. కుసుమ కూరగాయలు, గుడ్లు, పళ్ళు మరియు ధాన్యాలను తింటుంది. మొలక కట్టిన బఠానీలు, శనగలను తింటుంది. రాగి గంజిని తాగుతుంది. అలాగే వేరుశనగ, నువ్వులతో తయారు చేసిన చిక్కీలను తింటుంది. చందు loves to eat biscuits, ice creams, noodles, food cooked in hotels and streets. He does not like to eat rice, vegetables or fruits. ఇప్పుడు చందు ఏం తింటాడో చూద్దాం. చందుకు బిస్కెట్స్ అన్నా, ఐస్ క్రీమ్ అన్నా, నూడిల్స్ అన్నా, హోటల్ తిండ్లన్నా చాలా ఇష్టం. అతనికి అన్నము, కూరగాయలు, పళ్ళు అంటే ఇష్టమే లేదు. Who among the above eats good food?
పిల్లలు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వీరిలో ఎవరు మంచి ఆహారాన్ని తింటున్నారు? థింక్ అండ్ డిస్కస్. What do you eat daily? Share it with your friends. What do you eat daily? Share it with your friends. పిల్లలు, మనం శ్రీను, కుసుమ, చందు తినే ఆహారాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మీరు తినే ఆహారాల గురించి మీ స్నేహితులతో చెప్పండి. Our health depends on the food we eat. It should contain carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. పిల్లలు, మనం తినే ఆహారంపైనే మన ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో పిండి పదార్థాలు, మాంసకృతులు, కొవ్వులు, ఖనిజ లవణాలు మరియు విటమిన్స్ ఉండాలి. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Energy giving food. Carbohydrates give us energy. So, we should take the food that gives us energy. Some of the energy giving food are rice, wheat, sorghum, jonnalu, maize, millets, potatoes, jaggery, sweet potatoes, etc. These are the sources of carbohydrates. శక్తినిచ్చే ఆహారం. పిండి పదార్థాలు మనకు శక్తినిస్తాయి. అందుకే శక్తినిచ్చే పిండి పదార్థాలను మనం ఆహారంలో తీసుకోవాలి. బియ్యము, గోధుమలు, జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు, చిరుధాన్యాలు, బంగాళాదుంపలు, బెల్లం, చిలకడ దుంపలు మొదలైనవి పిండి పదార్థాలు కలిగిన ఆహార పదార్థాలు. నేమ్ ద ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ యు ఈట్ అట్ హోమ్. పిల్లలు, మీ ఇంట్లో మీరు ఎటువంటి పిండి పదార్థాలు తింటారు? థింక్ అండ్ డిస్కస్. What do you eat at home? Name the food items you can prepare using the above food grains. మేము ఇంటి దగ్గర అన్నము, చపాతీలు, రాగి రొట్లు తింటాము. ఇవన్నీ కూడా శక్తినిచ్చే ఆహార పదార్థాలు. The food that helps growth. పెరుగుదలకు సహాయపడే ఆహారం. గ్రీన్ గ్రామ్, chickpeas, black gram, Bengal gram, peas, pulses, eggs, and meat are rich source of proteins. These foods help us in growth. పెసలు, శనగలు, మినుములు, శనగపప్పు, బఠానీలు, అపరాలు, గుడ్లు మరియు మాంసం పెరుగుదలకు ఉపయోగపడే ఆహార పదార్థాలు. వీటిలో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. నేమ్ ద పల్సెస్ యు యూజ్ అట్ హోమ్. మేము ఇంటి దగ్గర కందిబ్యాడ్లు, శనగబ్యాడ్లు, పెసలు మరియు అనపప్పును వాడతాం. థింక్ అండ్ డిస్కస్. What happens if you don't take protein rich food like pulses? పిల్లలు, మాంసకృతులు ఉన్న ఆహారం తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది?
Ragi sangati, jonna rotti, palli chikki are also nutritious food. పిల్లలు మీకు తెలుసు కదా, రాగి సంగటి, జొన్న రొట్టి, పల్లి చిక్కి పోషకాలతో నిండి ఉన్న ఆహారం. హెల్తీ ఫుడ్, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. We maintain health by eating fruits, vegetables, greens, sprouts, and fermented food like idli, dosa, etc. They protect us from diseases. పళ్ళు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, మొలకెత్తిన విత్తనాలు, పులయబెట్టిన ఆహారం, ఉదాహరణకు ఇడ్లీ, దోస, పెరుగు లాంటివి తినడం చేత మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. Do you know that food which has all nutrients in correct proportion is called balanced food or balanced diet? Good food, మంచి ఆహారం లేదా సమతుల ఆహారం. We should eat the food that contains rice, pulses, leafy vegetables, fruits and eggs. మన ఆహారంలో అన్నం, పప్పుధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, కూరగాయలు మరియు కోడిగుడ్లు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. If you do not take balanced diet, you're likely to become weak and sick. It affects your day-to-day activities like learning and playing. పిల్లలు, మీరు సమతుల ఆహారం తీసుకోకపోతే నీరసానికి, జబ్బులకు గురవుతారు. నేర్చుకోవడం, ఆడుకోవడం లాంటి దినచర్యలు చేయడం కూడా కష్టమవుతుంది. We should eat seasonally available vegetables and fruits. పిల్లలు, ఆ కాలంలో దొరికే పళ్ళు, కూరగాయలను మనం తినాలి. Plants have to undergo certain stages of life. Let us discuss this life cycle. పిల్లలు, చెట్ల పెరుగుదలలో కూడా వివిధ దశలుంటాయి. ఇప్పుడు మనం వరి మొక్క యొక్క జీవిత చక్రాన్ని చూద్దామా? Paddy seeds, germination, sprout, plant, plant with flowers, plant with fruit, paddy seeds. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్. పిల్లలు, ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. వాట్ ఈజ్ కల్టివేషన్? వ్యవసాయం అంటే ఏంది? Cultivation is an agriculture practice involving the production of food by preparing the land to grow crops on a large scale. అధిక మోతాదులో ఆహార ఉత్పత్తి కోసం చేసే పని వ్యవసాయం. Is it good to use chemical fertilizers and pesticides? Why? విచక్షణారహితంగా
రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడటం మంచిదేనా? Indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides is harmful to the environment and humans. It degrades the soil and pollutes the water and food products. విచక్షణారహితంగా రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడటం వల్ల మన పర్యావరణానికే కాకుండా మనుషులకు కూడా హాని చేస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల భూమి యొక్క సారం తగ్గిపోతుంది, నీళ్లు కలుషితమవుతాయి మరియు మన ఆహార పదార్థాలు కూడా కలుషితమవుతాయి. What are the advantages of preserving food grains? ధాన్యాలను నిల్వ చేయడం వల్ల లాభాలేంటి? By preserving food grains, we prevent wastage as we can store the excess production for a later use. Another advantage is that we can transport food grains to places where there is a demand for it. ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయడం వల్ల వృధాని అరికట్టవచ్చు. అధికంగా ఉన్న ధాన్యాన్ని భవిష్యత్తులో వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఆ ధాన్యాన్ని అవసరం ఉన్న చోటికి తరలించవచ్చు. What questions would you ask a farmer in your village to know about paddy cultivation? వరి సాగు గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ గ్రామంలోని రైతును ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు? I will ask the following questions to know about paddy cultivation. వరి సాగు గురించి తెలుసుకోవడానికి మా ఊరి రైతును ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతాను. What is the duration of a paddy crop? వరి పండడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? When is the sowing season? వరి నాట్లు ఎప్పుడు వేస్తారు? Where do you get the seeds from? మీరు వరి విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు? How do you prepare the seedlings? మీరు మొలక ఎలా కడతారు? Why do you replant paddy seedlings? వరి నారును మరో చోట ఎందుకు నాటుతారు? How do you prepare paddy field? వరి పైరు కోసం పొలాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు? Why do you level the field? పొలాన్ని ఎందుకు చదును చేస్తారు? How do you maintain the water level in the paddy field? వరి పైరులో నీటి మట్టాన్ని ఎలా పాటిస్తారు? What types of manure and fertilizers do you use? వరి పంటకు ఎలాంటి ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడతారు? How do you control pests? చీడపీడల నివారణ ఎలా చేస్తారు? How and when do you harvest the crop? పంటను ఎప్పుడు కోస్తారు? ఎలా కోస్తారు? Sow the seeds of coriander in your garden. Observe the growth of the plants for 2 weeks. Measure and record the height of the plant in your notebook. పిల్లలు, మీ తోటలో కొన్ని ధనియాలను నాటండి. వాటిని జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తూ 2 వారాల పాటు జాగ్రత్తగా గమనించండి. 2 వారాల వరకు వాటి యొక్క పెరుగుదలను మీ నోట్బుక్లో రాయండి. Coriander seeds.
After 5 days, after 10 days, after 2 weeks, the coriander plants are 3 centimeters. Meet some farmers in your locality and collect the following information and fill the table. మీ గ్రామంలోని రైతులను కలిసి వారు ఏం పండిస్తున్నారో కనుక్కొని ఈ పట్టికను పూర్తి చేయండి. Draw and label the life cycle of butterfly and frog. సీతాకోకచిలుక యొక్క మరియు కప్ప యొక్క జీవిత చక్రాలను గీసి వాటి పేర్లను రాయండి. Grow microgreens of green gram, mustard, black gram, millets, sesame, etc. in paper cups and prepare delicious food items with the help of your mother. మొలకెత్తిన విత్తనాలను తయారు చేసి మీ అమ్మగారి సహాయంతో రుచికరమైన వంటలు తయారు చేసుకొని తినండి. Microgreens are young vegetable greens that are approximately 1 to 3 inches tall. These young plants are packed with nutrients, vitamins, and other healthy ingredients which are good for your health. పిల్లలు, మైక్రోగ్రీన్స్ అంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలు. ఇవి దాదాపు 1 నుండి 3 ఇంచులు పొడవు ఉన్నప్పుడే సేకరించి వండుకోవడం జరుగుతుంది. వీటిలో చాలా పోషకాలు, విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. Persons and institutions behind the rice we eat. పిల్లలు, వరికి సంబంధించిన ఈ మైండ్ మ్యాప్ను పూరిద్దామా? ఫార్మర్, అగ్రికల్చర్ లేబరర్, కౌస్, సీడ్ సెల్లర్, blacksmith, fertilizer and pesticide seller, carpenter, electricity department, agriculture scientist, gunny bag maker, transporter, miller.